Boa tarde, boa noite a todos. Estamos começando esse webinar organizado pelo Rainforest Journalist Fund, pelo Rainforest Investigative Network e o Pulitzer Center, que vai apresentar três jornalistas importantes. Um deles é o Daniel Camargos, da Repórter Brasil, que vai apresentar um documentário feito junto com o apoio do consórcio Forbidden Stories, liderado pelo Laurent Richard, e Jonathan Watts, editor global de meio ambiente do The Guardian e fundador de Suma Uma, fundador também do comitê do Rainforest Journalist Fund, e que também participou no projeto do consórcio feito com Forbidden Stories para investigar o trabalho que Dom Phillips e Bruno Pereira estavam realizando no Vale do Javari. Vou começar apresentando o Daniel Camargos, que é repórter investigativo da Repórter Brasil, com 20 anos de experiência em redações, focado em direitos humanos, política, conflitos de campo, meio ambiente e mineração. Daniel trabalhou para os jornais Folha de São Paulo, Estado de Minas e O Tempo, e ganhou 6 prêmios de jornalismo, entre eles o Vladimir Herzog. Bem-vindo, Daniel. Queria que você nos contasse esse trabalho que você tem feito com o documentário e comentasse o projeto. Claro. Boa noite a todos. Obrigado, Verônica. Bom, primeiro que é uma honra estar falando aqui. Eu sempre que sou chamado a falar sobre o Dom Phillips, o trabalho dele, eu me prontifico, eu acho que é um dever nosso. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dom, né? A gente, quando ele estava trabalhando como correspondente do Guardian aqui no Brasil, a gente fez 2 viagens longas pela Amazônia, numa parceria com a Repórter Brasil, uma para investigar o Dia do Fogo, em 2019, e outra que a gente também andou bastante para investigar empresas fazendo o que a gente chama de lavagem de gado, né, para vender bois, burlando a legislação ambiental, engordando eles em áreas embargadas pelo IBAMA e vendendo para outros países, né? No caso era a JBS, que a gente fez a matéria, que é a maior do mundo. E nesse intervalo de tempo, a gente desenvolveu uma relação legal, uma relação mais do que de colega, a gente se falava sempre, né, como amigos, assim. Sempre, o Dom era muito falante também pelo WhatsApp, a gente sempre conversando sobre reportagens, indicando links, indicando entrevistas, trocando figurinhas, e acabou ficando nesses anos todos, desde que a gente se conheceu em 2019, muito presente na minha vida, assim, muito presente na minha vida, no meu trabalho também, porque a gente tinha um assunto em comum, assim, que era a Amazônia, né? Cada um apaixonado de uma forma um pouco diferente, mas os dois gostavam muito de ir para lá, trabalhar lá e tentar poder fazer o jornalismo ser um pouco transformador, né? Então, assim, primeiro eu gosto de pontuar isso, assim, que é uma honra, porque a gente, por ter essa relação, né, pessoal com ele também, é, é uma honra, mas também uma responsabilidade, assim. E é isso, eu sou repórter há 20 anos, completando 20 anos de redação esse ano. Trabalho na Repórter Brasil há pouco mais de 5 anos, cobrindo essa temática. Atualmente, eu sou fellow do Pulitzer Center, fazendo uma investigação na Amazônia. E nesse último ano, quando eu soube, né, a gente soube que o Dom estava sumido, na verdade, na época era sumido, no Vale do Javari, bateu um desespero, mas tinha esperança que podia encontrar ele ainda. Eu sabia que ele tinha muito apego ao protocolo de segurança, cuidado, tudo mais. E a gente, sei lá, uma angústia louca, falamos, a gente tem que ir para lá, vamos tentar cobrir isso. No início era o sentimento de pressionar para que as buscas, que começaram muito claudicantes, assim, avançassem. Aí a gente foi, sei lá, eu acho que eu fui sem ter ideia do que ia acontecer, né? O pior aconteceu, a gente presenciou as buscas, viu, né, o corpo do Dom, do Bruno chegando no porto lá do Rio Itacoaí, foi
péssimo, assim, presenciar aquilo, viver aquilo, e a gente resolveu, pensou, discutiu na Repórter Brasil que a melhor forma da gente poder contar essa história era a forma mais humana que a gente tinha de contar essa história, era fazendo um documentário. E a gente tentou, foi construindo isso, a gente fez outras viagens pela Amazônia, que tinham alguma relação com o Dom também, fomos para o Maranhão, fomos para o Munduruku, no Pará, viajamos junto com outros jornalistas, o Dom Phillips, né, que é quase xará do Dom, viajou com a gente para o Maranhão, uma missão que era do Bruno, assim, e a gente acabou fazendo um documentário em primeira pessoa, contando um pouco dessa angústia de ter que cobrir o desaparecimento e a morte de um amigo, de um colega jornalista, e como continuar esse trabalho. E a gente foi para áreas assim conflagradas, tanto no Maranhão, lá na terra indígena Araribóia, dos Guajajara, depois para os Munduruku. E o tempo todo a gente foi fazendo essa discussão e tentando ver se eu conseguia encontrar um sentido para continuar nisso, assim. E a trajetória do documentário é essa, e quem dá essa resposta para a gente, já dando um spoiler, assim, quem mostra qual que é o sentido disso são os indígenas. A gente aprende muito durante esse processo com o luto e também a forma como eles encaram esse luto, porque eles são alvos constantes de violência. Então, eu, né, acabo narrando o documentário, sou o personagem disso, aprendo com os indígenas como resistir a isso e como enfrentar isso. Aí a gente fez esse documentário, ele chama Relatos de um Correspondente da Guerra na Amazônia. Ele tem 1 hora de duração. E, paralelo a isso, a gente se somou ao trabalho brilhante, né, coordenado pelo Laurent Richard, do Forbidden Stories, que aglutinou aí, ele vai contar com detalhes como foi esse trabalho, mas a Repórter Brasil se somou, a gente participou de 2 reportagens desse consórcio, e somamos o documentário que a gente produziu e finalizou. A gente ainda não lançou o documentário, porque a gente já lançou o trailer do documentário, mas a gente está na negociação final com o canal de televisão para exibir ele na TV aberta aqui no Brasil. Então, a gente está esperando uns dias para ter essa definição. Depois, a gente vai disponibilizar o documentário no YouTube e no próprio site da Repórter Brasil. Mas a gente tem essa vontade também para atingir um novo público, um público diferente do da Repórter Brasil, a gente conseguir colocar esse documentário no canal de TV aberta. É isso, assim, essa é uma das reportagens que a gente fez no consórcio junto com o pessoal do Forbidden Stories, foi justamente continuar uma investigação que eu e o Dom tínhamos feito lá em 2019, sobre o Dia do Fogo, que a gente, em campo, achou uma senhora que tinha participado do Dia do Fogo e estava acusando os fiscais do ICMBio, né, que é o órgão ambiental brasileiro, de terem queimado a floresta. A gente achou um anúncio dela numa rede social, no Facebook, e a partir disso, o grupo de jornalistas do Forbidden Stories puxou essa investigação e fez uma nova história, né, mostrando como que a plataforma do Facebook é usada para vendas de terras griladas e roubadas. Assim. E essa matéria foi publicada no sábado, né, foi publicada na Repórter Brasil, pelo Forbidden, se não me engano, o Expresso de Portugal publicou também, e a Amazônia Real, aqui do Brasil. Bom, é isso, vou passar a palavra para os colegas. Fero, you are muted. Obrigada, Daniel, por compartilhar a informação sobre o filme, que também tem o apoio do Rainforest Journalist Fund também, acho que é importante comentar também, você é bolsista do fundo, né? E queria, então, convidar o Laurent para falar do projeto mesmo, Forbidden Stories, como foi essa organização desse projeto, e essa experiência desse projeto específico sobre o Dom e o Bruno. Hi, Veronica and Daniel, Jonathan, and all the people who are watching us. Thank you for the invitation.
I'm not. I'm the less specialized around the table about the Amazon forest. I'm still a journalist who have been there 10 years ago, actually, in the Maranhão, where we were investigating for a documentary as well, the illegal logging around the tribe that was named the Awaguaja tribe, and it was so 10 years ago. That was my only contact with the Amazon forest. But I'm very honored to be with you because to talk about this project, because it's not only a project, it's really about a global answer that we really have to offer to the public opinion when something like this is happening, when you have people killing journalists or killing some experts into the Amazon forest who are investigating and taking a lot of risk for all of us, for all of our interests. So for us, doing that project was crucial. And at the very beginning of that project, Jonathan Watts and I, we were having a conversation where we were, Jonathan told us that it would be very important to continue the work of Don and Bruno. And this is our mission at Forbidden Stories, to continue the work of assassinated reporters. Why we are doing that? We are doing that not only in solidarity, actually, but so to make sure that the stories some people wanted to silence will really reach the public opinion, to make sure that people will be informed about what's going on in the Amazon forest or in other parts of the world. And when you take some time and try to understand for what kind of stories or what kind of reasons journalists have been killed for all over the world, it's always for very crucial stories. It's most of the time about corruption, money laundering, human rights violation, environmental crimes. So very important stories, not only for the Brazilian population, but for all of us. And it's always a global crime where when you start investigating the supply chain of the beef industry, starting from the Amazon, you will quite fast arrive in the supermarket in Germany or in France. When you start investigating illegal fishing as well, you can really investigate the supply chain and identify a lot of companies or traffic. So it's always the crimes committed against a journalist is not only a local catastrophic, it's really a global issue. And when we are facing that kind of global issue, we really have to have a global answer. And our answer with Forbidden Stories, with a network of partners that we do have all around the world now, is really about using journalism to defend journalism. And I really think it's something that we have to do more and more, especially about environmental crimes, because that's maybe one of the best way to defeat impunity. Because most of the time, killers, they don't care too much about statement. They don't care too much about the statement because they have all around them a kind of a bubble of impunity because of a local governor will protect them, because of some connection they do have with political powers. So that local impunity is very hard to defeat. But the way to teaming up with an international coalition, with national reporters and international reporters, to make sure that we will amplify what other people's wanted to silence is something that really can change the mindset of the killers. Maybe, and this is what we hope in this project and with all the projects that we are doing with Forbidden Stories, killers will think twice next time. Because when, for example, when we did the Daphne project after the killing of Daphne in Malta, we never talked about corruption on that level all around the world, about that corruption in this tiny island that nobody knew before, actually, in Malta. And so this is also why we did that project. That was very important to continue the work of Don and Bruno, and to do that in a collaborative way, which is crucial. From Paris, we don't know the field. So we need, of course, to create a kind of dream team for each project. And for the very first reason of why we have to do that in a collaborative way is because collaboration is bringing protection. It doesn't make sense to kill reporters if you have 50 others ready to continue the work. And this is how I think we have to
behave and to teaming up when a journalist is killed. So collaboration is bringing protection. It's also bringing resources. We are splitting the work. You have different teams. You need people who will have OSINT skills to analyze satellite pictures. You will need people who will do some on-the-field reporters, like the global team, the TV global team, who was following a patrol, who was able to find the phone, a phone over there with some pictures, very important pictures within the phone. You have to have some data journalists to investigate contracts and exports. So you have to set up a team with different kind of talents and coming from different area and expertise to make that possible. But collaboration is also bringing impact. But I really think that by publishing at once all over the world, and in that project, 50 journalists was involved, and from 16 news organization, and the project was, and the stories from that project, we're talking about more than 50 stories, 50 investigations, 50 pieces published in print newspapers, but also on television, on radio, on the digital, on the social network. So this is a way to, not only for the administration in Brazil, not only for the institution in Brazil, but to show the world that there is a mechanism of solidarity that is about continuing the work and making sure that by killing the messenger, you will never kill the message. And so this is our DNA at Forbidden Stories. So the way to do it is to coordinate that. And that's our work at Forbidden Stories. And our coordinator here is Sandrine Rigaud. She's the one overseeing the investigation with all those reporters. So there is always, to explain how we do that, one thing that is very key at the beginning where we spend time is the risk assessment as well. Every time we start a project, one person, at least one journalist, have been killed, and most of the time the killer is still free. So we know from the beginning that it's going to be for sure a very dangerous investigation. So the risk assessment phase is crucial, and to do that you need to have a local team who know the field, who can tell us, you can do that, you cannot travel into that state without that kind of person or that kind of permission, authorization, or and so on. So you need to have a risk assessment phases that will be very, very solid, and to take the time. The key thing here is the time. If you run too fast, it's always what we are repeating in journalism. If you run too fast, you can do mistakes, and not only for you, but for your sources, the people you really want to protect, for your partners, for your team, and for the readers at the end. And that's also where collaboration is, I think, making a difference, that when you have 50 reporters working on that kind of project, you have 50 fact checkers. So the value of any single information that you can find in any of the 50 pieces is really very robust and rock solid stories as well. So to coordinate that, one of the first things that we are always doing is to create some teams based on some leads. In that case, there were different leads. 3 main leads here were very interesting. Illegal fishing, that was really in the Javari Valley, were in the pictures found in the device of Bruno Pereira. We found some pictures of showing Dom Phillips very close to fishermen. Some of them were involved in the crime process of the two. And so splitting the work is crucial. And then of course, collaborative journalism can be sometimes difficult. You need to agree on the day of publication. You need to make some compromise. You need to solve some issues. How we will run this lead? Should we forget about this information? How we are sure about the solidity of that sources? We don't have all of us the same standards as well. So sometimes it's really about being very diplomat, and it looks like the United Nations sometimes here, where we try to make sure that we will take some time to understand and to listen to everybody, and then making some decisions.
based on some compromise that we think that it will be fair for the large majority of all the groups, which is not that easy, but I think that, and so far we are now 6 years old, we have been always working with journalists like the 50 of the Don Bueno project, where we know why we are doing that. It's not only for the stories that we will be delivering, it's also because there is the killing of 2 persons. We need to behave in a very ethical way and be very efficient. And this is about a story that is concerning for all of us. So, and something as well that is for us very important in why we did this project. A few years ago, we were, as we were working with Jonathan together on another project called Green Blood. And Green Blood was another Forbidden Stories project where we were continuing the work of 3 journalists. One was killed in India because he was investigating the sand mafia. A second one was threatened as he was investigating a gold mine in Tanzania. And a third one was a reporter in Guatemala who was reporting on the pollution of a lake from a nickel mine and all the protests from the fishermen community around against that mine. The 3 were, one was killed, the other was threatened. But reporting on environmental crimes is more and more dangerous. And so since all of the conversation now in every country is about how to save the planet and how to find some solution. And we are in the middle of many multinationals who are greenwashing all the time their images and spending millions in doing some PR efforts. And we don't know where we are. We don't know what they are doing. There's so much communication to that. So we need to access information. And this is what Dom Phillips was trying to do. And so without access to information, without reporters free to report, we won't save the planet. So this is why we did this project. And now I can, give the floor to Jonathan. Thank you. Obrigada, Laurent. É super importante o trabalho que vocês estão fazendo e o impacto disso, né, nesse consórcio. Que esforço gigante que vocês fizeram. E eu queria abrir agora para o Jonathan, para o John Watts, que fez parte também desse projeto, como você contou, Laurent. E queria que você contasse, João, um pouco sobre essa participação, a participação do Guardian também nisso, né, com seu trabalho no Guardian, e no Rainforest Journalist Fund também. E queria muito também que você contasse sobre o projeto do livro que você está organizando sobre o Dom. Muito obrigado, Verônica. Muito obrigado, Daniel. Merci beaucoup, Laurent. And I will do the rest in English. So, for me, this time last year was a horror story. We were at the Pulitzer conference in Washington when my wife Eliane got the news, first of all, from that a Guardian journalist was missing in the Amazon. And I called around, I found out it sounded very, very serious. And then immediately it was like, what can we do? So my instinct in this situation is something I didn't put into words before, but when I look back, it's a way of dealing with shock and a way of dealing with grief. And the 3 words I would focus on. The first one is work. The second one is solidarity. And the third one is defiance. And I think these 3 words, it was my way of dealing with grief and shock. I mean, it was immediately apparent to me that Dom was in very serious trouble at the best and quite possibly dead. And I had to convey this to
his widow and his sister, and 2 friends. And then even before the death was confirmed, I was like, what, you know, that same day, in fact, that we found out he's missing, what can we do? What can we do? And the first thing was to ask the Pulitzer Center to respond. And Marina and John Sawyer were great. We said, can we do a special call for the Javadi Valley? And, you know, we started immediately. It shows how quick the process can work. And within a few days, we had commissioned a number of projects to send journalists to the region. And I think one of the results is this Daniel's extremely important work. So that was the first thing. That was within days. And then around the same time, how do we put as much pressure on the authorities as possible to do a good search? I'd learned, I've done a few missing persons stories in the past, big ones. And I know you have to put pressure on the authorities or they will do the minimum. So you have immediately, you have to kind of amplify what happened and try to persuade the authorities to act. And then many journalists got involved via WhatsApp to spread the word. Then the next thing, like you know, as it become increasingly concerned, what more can we do in the longer term? And the focus there, one of the first things was to contact Forbidden Stories, because as Laurent was saying, we've worked before on the Green Blood series, and I really admired what they did with the Daphne project, the Daphne Marta project in Gibraltar. I remember first hearing about that story and thinking, this is what needs to be done. You know, the journalist may die, but the story will not die. Other journalists will come in behind and do the story in even greater depth and even more amplification. So people will realize there is a cost if you hurt the journalist. And you know, Laurent was brilliant and was immediately saying that Forbidden Stories will organize something, and we talked about who should be, you know, part of the collaboration, and it got moving very quickly. It was you know, and then to see the results of that 1 year later is astonishing, because at the beginning, you know, to be honest, I'm not so healthy. So I was at the initial meeting and maybe one more meeting. And these are incredible meetings. You know, you have a Zoom meeting, but it looks like a chessboard. There's so many little squares on the screen. And Forbidden Stories are amazing at coordinating, at herding cats, because journalists is not easy to herd cats. But they're really good at this. And the Laurent's team did amazing work. And to see the results in the last few days it's helped. You know, this is a difficult anniversary, but to know so many people are behind, trying to do something, this feeling of solidarity, wow, it's powerful. It helps. I always believe that if you share something, if you share pleasure, it's doubled. And if you share pain, it's halved. And I think this solidarity helps a great deal. And then the other project that I talked to Dom's widow, Ale, about was to finish his book, because at the time, Dom had taken a year off to write a book called How to Save the Amazon, Ask the People Who Know. And he was researching that book when he was killed. He was doing one of the chapters. He was coming towards the end of his research. He'd already started writing. He sent me a WhatsApp message the month before to say, oh, I've done 3 chapters, but I need to move faster. You know, something any writer will know, you feel this pressure. And so, you know, with Ale, Dom's widow,
and others, we started to talk about how we can finish the book. So we put together, it's taken a year, many meetings, but we announced in the last few days what the plan is. We will, Dom finished 3 of 10 chapters, 3.5 in fact. So we will have other contributors to each do a different chapter. And this also is a demonstration of solidarity, because we could just do one person to do everything, but no, we want to show that many people are contributing to finish Dom's book, that it's a joint work. So each person will do a different chapter, and the chapter writers, I hope I can remember them all, but it's Eliane, it's Andrew Fishman, it's Dom Phillips, my colleague at The Guardian, it's John Lee Anderson of The New Yorker, it's Katia Brasil of Amazonia Real, and me. And then there is more than a dozen other journalists who are Dom's close friends, who will be kind of volunteering to help with fact-checking and proofreading and general kind of broad editing. And we've been a little slow, in my opinion, my fault also, but it's also because we needed to raise the money, because we want to send each chapter writer to follow Dom's footsteps and to talk to the people he talked to and to look for what he was looking for. And so to do that, of course, we need to pay for lots of people to go to the Amazon. And this is our challenge. And we have a fundraiser on a crowdfunder that you can see on my Twitter feed if you're interested in donating. We've made a very good start. They're still pushing for a little more money. And if we have any extra, we will use it for translations or I don't know, images in the book or something like that, but it will all go on the book. So that's it. So that's the defiance. And as Laurent was saying, an important part of it is to honor Dom, to continue his work, to continue his legacy, but it's about also, it's wider things. It's about trying to increase attention on the Amazon and the people who defend it, especially indigenous people. And finally, yes, it's about journalism and protecting journalists and making, demonstrating solidarity and defiance, and trying to demonstrate that if anyone is planning to kill a journalist, then they need to recognize that their work will continue anyway. And in fact, it will be amplified. And that's the brilliant work that Forbidden Stories do. So, you know, I'm immensely thankful to Forbidden Stories, of course, as well, to the Rainforest Journalism Fund, and very much so to the Pulitzer Center for Crisis Reporting. You know, this is the other interesting thing about this. Is a new kind of journalism. 10 years ago, you can't imagine this, not really. 20 years ago, definitely not. None of these organizations existed. And this kind of collaborative style of journalism, it's a new thing, and it reflects technological advances, but it also reflects different kinds of challenges that are faced by old media organizations, and challenges in the field as well. So I'll shut up there, and thank you for this opportunity. Thanks, Veronica, and thanks everyone. I'm afraid I'm going to probably have to go a bit early because I'm at another event for Dom tonight, and I'm kind of divided a little, but if there's questions or anything, I'll be happy to address those questions. João, obrigada. Sei que você tem que sair mesmo. Não sei se você quer nos mandar algum caminho em que as pessoas possam apoiar o projeto, doar. Como é que as pessoas podem fazer isso? João? Você entendeu? Eu estou perguntando... Sorry, Veronica, I was just distracted. What did you say? Eu perguntei
como que as pessoas podem ajudar, quem quiser ajudar a contribuir para o livro ou para qualquer, ou para a ONG da Lê ou para o projeto em si. Thank you, Veronica. Well, the most direct way at the moment would be if anybody could make a contribution to the crowdfunding for the book, or if you can't make a contribution, even if you can share the message on your social networks, that would help a lot. I can't type it here, or maybe I can in a minute, but I will try to put it in the chat. But it's also on my Twitter feed, you can see, and it's also easy to find on GoFundMe, Dom and Bruno, or Save the Amazon Dom project. Or you can contact me directly, I can send you the link. The other thing would be, you know, if people actually knew Dom, it would be great. You know, we're happy to take other people who will volunteer to help, but honestly, we probably have enough people now. In practical terms, symbolically, it's quite nice to have people kind of say they will support us, but really we have a very strong number of volunteers, so maybe direct help is not so necessary at this moment. And then finally, I hope the book, when the book comes out, I hope people will consider to buy it and promote it. Can't hear you, Veronica, you're muted. Sorry. Fizeram uma pergunta aqui, se ele vai estar só em inglês ou ele vai estar em português também? Thank you, good question. This is more a question for the publisher, which is Bonnier Books, but for sure there will be a Brazil version, there's no doubt, and probably several other languages. I mean, one thing, because of the death and the horrendous attention, not the detention is not horrendous, but the horrendous circumstances have made this a global story. I think there will be a lot of different language versions of this book. Obrigada, João. Thank you, Veronica. Thank you, everyone. My apologies for leaving, but I really appreciate you organizing this seminar. Thank you, Laurent. Thank you, Danielle. And thank you to the Pulitzer Center. Cheers, Veronica. Thank you too. Goodbye. Bye. Obrigada. Bom, continuando aqui, o link, então, para doar para o livro está aqui, o GoFundMe. E eu queria perguntar um pouco mais para o Daniel, que comentasse um pouco mais sobre o filme, sobre a perspectiva do filme, contar um pouco mais sobre o que ele conta, como foi o projeto, como foi a reportagem, inclusive também um pouco de como funcionam esses tipos de apoios que a gente tem, por exemplo, com o fundo Rainforest Journalist Fund e outras formas que vocês conseguiram de apoios para fazer esse projeto. Claro, obrigado pela pergunta, Verônica. Enfim, o filme foi isso, né? Quando a gente começou, quando surgiu a notícia, a gente decidiu que a gente tinha que levantar recursos, foi aberto esse fundo, né, do Pulitzer, pelo Rainforest Journalism Funds. A gente fez um projeto, pleiteou a vaga, mas isso tudo a gente está falando assim de questão de horas, né? Porque tipo, a gente teve que fazer o projeto, né, conseguiu financiamento, acho que outros veículos também conseguiram o financiamento, e a gente conseguiu bancar essa primeira viagem que a gente fez para a Atalaia do Norte para acompanhar né, com cinegrafista, com operador de áudio. Eu fui como repórter, produtor, né, e também conduzindo. E aí a gente fez essa primeira viagem lá, ficamos lá por volta de 10 dias em Atalaia do Norte, acompanhamos as buscas e acompanhamos também a chegada dos corpos e um pouco da investigação. Paralelo a isso, a gente também produziu reportagem impressa, escrita, não impressa não, na internet, né? E lá, a gente estando em Atalaia do Norte, eu fiquei sabendo numa conversa que eu tive com o Orlando Possuelo, que é um indigenista, e eles fariam... que o Bruno estava com a passagem comprada para fazer uma viagem para terra indígena Araribóia, do povo Guajajara, no Maranhão, para fazer um intercâmbio entre os vigilantes, a equipe de vigilantes da Univaja, né, que o Dom foi lá acompanhar o trabalho deles,
com os guardiões da floresta do povo Guajajara. Na hora, eu falei assim, poxa, deixa eu te acompanhar, porque isso é muito bacana, né? Uma viagem que seria feita e que o Bruno faria, eles iam manter a viagem mesmo assim, e pedi para acompanhar, e aí soube que um outro jornalista tinha pedido para acompanhar também, que era o Dom Phillips, que é o jornalista do Guardian. E por coincidência a gente acabou procurando o mesmo fotógrafo. E esse fotógrafo era o João Laé, que era o parceiro de reportagem meu e do Dom Phillips, que a gente viajava junto pelo Pará, que a gente viajou junto pelo Pará. Eu conversei com os dois, a gente fez uma viagem junto, eu fui com a equipe, a gente levantou mais recursos, procurou mais financiamentos com outros fundos para conseguir fazer essa segunda viagem. E nessa viagem, a gente foi acompanhar esse trabalho de intercâmbio entre essas equipes de vigilantes, acompanhamos uma operação deles, queimando trator, queimando caminhão, de madeireiros que invadiam o território, essa troca deles. E também a gente conseguiu conversar muito e refletir sobre o jornalismo, porque eram diferentes perspectivas, né? O João, um fotógrafo, que trabalhou com o Dom também, que tem uma história gigante na Amazônia, que foi agente da Comissão Pastoral da Terra na juventude, que vive para trabalhar na Amazônia com os povos indígenas. O Tom, que tinha um posicionamento muito parecido com o do Dom, né? Um correspondente estrangeiro no Brasil, um inglês, e eu estava no meio deles e a gente fez isso. A gente acabou que a gente virou um pouco personagem do filme para colocar essa posição nossa. A gente estava ali num momento de insegurança, tinha 15 dias que a gente tinha acabado de sair do Vale do Javari e achado, né, aconteceu o que aconteceu. A gente foi discutindo isso, sobre os medos que a gente sente, as angústias que a gente sente ao fazer essas matérias, como que a gente se prepara para a segurança ou não. E, ao mesmo tempo, a gente estava numa terra indígena, que é a terra indígena da Araribóia, que é uma terra extremamente violenta. Nos últimos 5 anos, se não me engano aqui de cabeça, segundo os dados do CIMI, né, do Conselho Indigenista Missionário, foram 50 araribóias, 50 indígenas assassinados por invasões do território. A gente estava lá com eles juntos. Quando a gente saiu de lá, um mês, cada um publicou, o Tom publicou a matéria dele no Guardian sobre esse encontro, eu publiquei na Repórter Brasil. Um dos indígenas que estavam lá com a gente foi assassinado a tiros, provavelmente, a polícia ainda não tem, como é comum, né, aqui no Brasil, a impunidade de graça, mas ele foi assassinado a tiros, provavelmente por algum invasor do território e pelo papel que ele desempenhava lá na vigilância, né? E a gente reflete até sobre essa injustiça no filme, assim. Como que a gente é diferente até na hora da morte, sabe? A gente estava ali, jogando aquele canhão de luz, o mundo todo jogando aquele canhão de luz, porque o Dom, um jornalista inglês, morreu, e morrem 50 indígenas nos últimos 5 anos, e não tem uma comoção nacional, não tem um desespero internacional pelo que está acontecendo ali. Então, a gente conversa isso com eles, traz isso para o filme. Seguindo ali, o nosso plano era, em janeiro, ter viajado à terra indígena Yanomami, quando, né, aconteceu toda essa crise, e que foi a cobertura do Sumaúma, do site, despertou isso tudo, né? Mas a gente pensou bem, trata desse no filme, reflete sobre isso, conversa com jornalistas, mas a gente decidiu ir para a terra indígena Munduruku, que é um problema muito grave, e aí a gente foi dessa forma como a gente sempre viajou, sozinho, sem grandes fluxos, sem um fuzuê da imprensa, vamos dizer assim. Foi só a equipe da Repórter Brasil, né, aquele perrengue danado para chegar na terra. A gente foi no Alto Tapajós, acesso super difícil, acompanhando a Maria Leusa Munduruku, que é presidente da Associação das Mulheres Indígenas Ouacaburum, super guerreira de resistência, mas ao mesmo tempo ameaçadíssima de morte. Tinha passado pouco mais de 6, 7 meses da morte do Dom, e a gente estava ali, tomando cuidado, mas acompanhando uma pessoa ameaçada de morte. Assim como o Bruno era, a gente estava ali de novo, e a gente reflete sobre isso e mostra que há uma impossibilidade de fazer jornalismo se a gente parar de fazer isso, de fazer esse tipo de jornalismo na Amazônia. É preciso, sim, acompanhar, mas isso é perigoso e a gente sente esse risco. E aí o filme ele une essas 3 histórias, tendo pano de fundo
o jornalismo, tendo pano de fundo, né, o que aconteceu com o Dom, mas principalmente a resistência indígena, assim, que é isso, assim. E aí o filme a gente nomeou o filme de Relatos de um Correspondente de Guerra na Amazônia. Tem alguns momentos que eu vou lembrando de outras passagens, né, de chegar em Rondônia, tive uma arma apontada no nariz, enfim, outros episódios violentos que a gente já passou na Amazônia. E uma coisa assim que eu sempre falo com as pessoas que eu conheço, desde em 2020, se não me engano, teve esse episódio de violência em Rondônia. Assim. Isso ficou na minha mente, eu passei a ter pesadelos constantes com isso, né? Tive aqui durante alguns minutos que pareceram eternos, eu tive a sensação de que eu ia ser assassinado. E aquilo foi virando um sonho, e era um sonho com muita brutalidade, um sonho assim que a coisa era muito pesada mesmo. Assim. E quando eu estou lá em Atalaia, vou acompanhando e vejo o que aconteceu com o Dom, a sensação é que aquele sonho se realizou. O pior pesadelo possível estava ali materializado, assim. E que a partir daquilo não podia ter pior, da forma mais bárbara e brutal, assim. Então são essas reflexões que estão no filme, né? É um filme de 1 hora, e o objetivo dele é esse, assim, é tratar do ponto de vista de um repórter que cobre a Amazônia como o Dom cobria, assim, se empenhando nesses momentos. E trazendo sempre a forma também como a gente se alia aos povos indígenas para conseguir fazer essa cobertura. Como ele se aliou lá no Javari, a gente continua se aliando. É isso. Eu não vou conseguir citar de cabeça aqui agora todos os financiadores, que foram muitos, né? O primeiro foram vocês, porque quem cuidou da produção executiva foi a Ana Aranha e o Carlos Juliano Barros, e eu não participei muito dessa parte, mas foram vários, e sem eles seria impossível fazer. Porque é legal falar isso, é caríssimo fazer jornalismo na Amazônia, né? É caríssimo, assim, é muito caro, e com os protocolos de segurança que a gente tem que cumprir e desenvolver, às vezes não alugar só um carro, às vezes alugar 2 carros, às vezes não ter só um barco, às vezes ter só 2 barcos, isso tudo torna tudo muito caro, e é um caro, assim, que é inviável, e a gente vê que soma-se a isso, né, uma má vontade e uma aliança da imprensa tradicional com o agronegócio. Então, assim, falta dinheiro para quem quer fazer esse tipo de jornalismo na grande imprensa e ainda, às vezes, já não tem tanta vontade assim, mas ainda falta dinheiro. Então, sem recursos financeiros, é impossível fazer esse tipo de história, né? O próprio Dom estava lá com uma bolsa que ele conseguiu, né, de uma instituição dos Estados Unidos para conseguir fazer o livro dele. Bom, acho que eu respondi as suas perguntas, Verônica. Sim, Daniel, obrigada. E é importante, você falou o título do filme, né? Ele já traz o assunto que é correspondente de guerra, né, na Amazônia, porque um dos problemas que a gente vive no jornalismo em países como o Brasil, na América Latina, é que às vezes não se reconhece que a gente tem guerras aqui dentro, né? Guerras na América Latina. No Brasil se fala de jornalismo de guerra quando se vai para outros lugares, para a África, para o Oriente Médio, mas aqui o que aconteceu com o Dom e o que você está contando mostra que a gente tem um jornalismo de guerra aqui, né? E eu queria Exatamente. perguntar... Desculpa, pode falar. Só queria... Não, eu estava lendo hoje uma reportagem que você escreveu na Suma Uma, que entrevista a Beatriz, viúva do Dom, e a Alê, Beatriz, viúva do Bruno, perdão, e a Alê, viúva do Dom. E a Alê fala justamente isso, que o filho dela, né, vai comprar um refrigerante no clube, e a moça pergunta, cadê seu pai, cadê sua mãe? Ela fala, minha mãe está ali, mas meu pai morreu numa guerra. E aí depois recomendo todo mundo que leia essa reportagem hoje, está na Suma Uma, acho que foi publicada ontem ou hoje, se não me engano. E eu fiquei pensando justamente nisso, assim, e ela depois faz uma reflexão sobre essa palavra guerra que a gente usou no filme, não é consenso, mas eu acho que quem vive isso no dia a dia e que vai à Amazônia tem um pouco dessa dimensão, assim. Sim, obrigada por lembrar disso. Eu pensei exatamente nisso e na fala da Bia, né? A Bia que conta a história do filhinho dela de 4 anos, né? Falando que o pai dele morreu na guerra. E essa guerra que a gente está falando, eu acho que tem uma guerra assim no Brasil e que tem que ser reconhecida na Amazônia, de fato, né? É uma cobertura perigosa e uma cobertura cara. E aí eu queria perguntar para o Laurent justamente sobre essas dificuldades, se vocês passam por
como é que esses projetos se financiam? E queria te perguntar se esse projeto do Dom vai continuar, se ele acaba aqui, nessa data, e se vocês têm outros projetos em vista de Forbidden Stories. Yeah, thank you, Veronica. First, on your question about continuing this project, I think when we are publishing a project like that, and when we are publishing other projects, there is no end. The project is much more a beginning. It's much more the beginning of a global answer, a global reaction from a community of journalism, a network of journalists to make sure people will get access to important information. So I think that in the next days and weeks, we will discuss with all the group who were part of this project about, okay, what is the next step, what we can do, what kind of collaborative effort will make sense to continue that. And I really believe that with Forbidden Stories, and not only in the Amazon, but in other areas, that we should team up with much more reporters around the globe to continue investigation when it's about environmental crimes. There is a urgency here. There is really an urgency. There is a kind of countdown about investigating pollution from companies, about our responsibility from all the parts of the world where we are living. When we are buying some fish, when we are buying some beef, we need to know what where it's coming from, how green it was really, how responsible the CEOs of our companies are. We need to think that as a global thing, and that's always the thing when the worst thing for me is if one day we all get used with the number that we can hear every morning on the radio, when you are listening to the radio show, and when the guy is telling you that one more journalist have been killed in Mexico, one more journalist have been arrested in Philippines, one reporter is missing in the Amazon. And so you hear that and you think, okay, that's the life of the reporters. They can disappear. It's a risky job. Actually, the journalists are doing that for all the community. Our work with Forbidden Stories is to organize that kind of collaboration. And to answer your first question, the way we are financing this is we are a non-profit based in Paris, and so we rely on the generosity of people and on the generosity of philanthropic foundations. So as ICIJ or other cross-border outlet organization, or as OCCIP or other ones, or the Bureau of Investigative Journalism, we depend on donations. So we are, a part of my work is try to find more funding. So if people are listening this panel, they are more than welcome to give a donation to Forbidden Stories through the Forbidden Stories website. But this is how we are financing that. And of course, yes, we definitely will. This project is not over. That's the beginning, not only in Brazil, but I think all over the world where there is a urgency to do such project. Uma última coisa que eu queria te perguntar é como é que funciona a participação no Forbidden Stories? Se são vocês que procuram os jornalistas, ou se os veículos de comunicação eles podem fazer propostas, se os jornalistas podem entrar em contato com uma proposta para participar, como é que funciona isso? It works in both direction. Sometimes when we heard about the disappearance and then the killings of Don and Bruno, as I told you, we were discussing with Jonathan Watts immediately to launch this project. And then we identify partners based on their skills, on their ability to practice collaborative journalism as well, which is not that easy. You need to share your information with all the rest of the group. It will demand some kind of effort, some kind of generosity, and a new way of thinking about journalism
and the ability to work with a team spirit. Sometimes we are receiving requests from the widow of a journalist somewhere in Africa, in Asia, from the colleagues of someone in the Philippines, and so this is how we starting project. But one of the very first things that we are doing is to make sure to investigate and to fact check if the journalists have been killed for his journalism. So this sometimes can take some time. We are independent as well, so we need to fact check everything. And one thing that I should mention as well, that's something that we are doing, and we were in Brazil a few months ago to gather many very at-risk journalists from all South and Central America. So from Mexico, from Peru, from Chile, from Brazil, from many parts of this area of the world, because we are proposing to very at-risk journalists to wait for them to secure their ongoing investigation through what we call the Safe Box network. So if you are a journalist in danger somewhere, you can protect your stories by sharing your ongoing investigation. And if something happened to you, then we will be able to continue. This is what we did after the killing of Rafael Moreno in Colombia, who was killed in last October. And immediately after we launched the Rafael project, we were continuing the work of Rafael, who was, by the way, investigating as well environmental crimes, pollution caused by a mine. And the Safe Box network is a way for us to break the isolation of the journalists. Most of the time, journalists who are killed in very remote areas, are very isolated, are publishing their own stories on their Facebook wall. They don't have any more newsroom behind them because it's too dangerous. So they feel and they are alone. And by connecting them to Earth, by building that network, and for them to share their ongoing investigation, to protect and to tell the world that for their own safety, they're not anymore alone, and they are sharing their ongoing investigation with a group, with a consortium, and that if anything happens, the story will be finished and published. I think as well that this can make a difference. This could be very important to tell the people that you are investigating that you are not alone anymore. So this is, and the way we are doing, and so we receive many requests from at-risk journalists, but we do work with a lot of local press freedom organizations as well, who are identifying different kind of journalists who are under threat, highly under threat, and they are making the connection. So this is how we are building the network. Muito obrigada, Laurent. Bom, estamos chegando no nosso tempo combinado. É tarde também aí, onde o Laurent está. Então, eu agradeço muito, Laurent, por ter compartilhado com a gente, ter nos contado como é que funciona tudo isso, por esse trabalho incrível, importantíssimo que vocês fizeram, dando continuidade ao trabalho do Dom. A você, Daniel, por ter também feito essa cobertura e esse documentário e essas reportagens que a Repórter Brasil faz, que são tão importantes. E queria agradecer também a quem nos apoia aqui, ao Rainforest Journalist Fund, o Rainforest Investigative Network e o Pulitzer Center, que fizeram parte também desse projeto do Daniel, e as pessoas que estão apoiando aqui nos bastidores para que esse documentário, para essa conversa sair, as pessoas que não estão nos assistindo também. Muito obrigada a todos e até uma próxima. Thank you. Thank you, Veronica. Obrigado, Thank you, pessoal. Daniel. Thank you, all of you. Bye-bye. Bye.